I purchased your wrist hinge swing trainer. Do you have a video on how to install and use? I have a video on how to use it. Which one is it? Let me set this up. But I don't have a video on how to install it. I probably need to make a video for it. Let me find something that can help you though. Okay. Hello everybody, it's Amy. How are you? I hope you guys are having a beautiful long weekend. I hope everybody had a happy Father's Day. It's Monday. It was very gloomy this morning, but the sun started coming up. The weather was beautiful the last weekend. US Open was amazing. I'm going to do the first 20 minutes in English and then in Korean. So let me do a quick Korean announcement and then start right away. Hey, Zombie Hunter. Long time no see. 안녕하세요. 명품스윙 에이미 프로입니다. 오늘은 영어로 한 20분 정도 하고 그 다음에 한국말로 20분 정도 할 예정이니까요. LA 시간 오후 4시 20분 정도에 한국말 시작하겠습니다. 함께 영어 계셔도 되고요. 아니면 20분에 오셔도 좋습니다. Father's Day now until September here. Oh, that's right. I do remember that. Let me just see if I can log into my YouTube. I haven't used my iPad in a long time, so bear with me. Okay. All right. So did everybody watch the US Open? Mark, I'm working on getting links for that YouTube of my wrist hinge video. Okay, so how did you guys enjoy? Oh, did you see this? It's not even cold out. Ta-da! Ta-da! Watched it, Joe. How are you? It was an exciting week, wasn't it? It's right here down the road from me, so I popped in Sunday. Tickets were impossible to get. I have never asked this many people in my life to get tickets. Seriously. I mean, I can get in with my card, but I wanted to take like everybody because I live here, and then it was like so hard to get tickets. Thank you to those who got me tickets. You guys are really awesome. Aloha, Amy. How are you? Mahalo. So jealous. It's bloody freezing here now. It's June, so it's winter, but Australian winters aren't that cold. It's warmer than New Zealand, and I lived in New Zealand. I know. How many degrees is it? Celsius, right? Didn't watch it, just a review on the golf channel. You didn't watch US Open, Mel? What? Out of all people. Hot here. I thought it was not that great, but I guess it just went from being cold to just hot, Mel. So if Hawaii's that way, I'm sure LA will be that way too, which kind of sucks. But you're golfing, that's great. But I'd rather have like steaming hot weather than cold weather. Oops. Oh, there we go. Go into... What am I doing? Golf with Aimee. Hinge. So Wyndham Clark, your thoughts? Rory's play. Your thoughts, guys? Yeah, I hate the cold though. About 7 now. 7 degrees is about how cold it is in LA right now, I think. When we're summer. No, we're a little bit warmer. I would say maybe 11 degrees here. Do you ever offer on-course instructions with followers? Ronald, I do offer on-course instructions to my students. I've never offered that for my followers. That's a great idea. I'll hold it sometimes. Let's see. Oh, there you go. How to relax hands. Share. Copy link. And oh, I can't. I have to. Oh, I don't know. How do I comment here? I'll just comment with my other channel. You'll know it's me though, I promise. Ta-da, you'll know it's me. I told you. Okay. Clark.
While so in control of emotions, what a great release at the end for him. Oh man, Joe, tell me about it. I was watching him. I was very impressed with him because he he's very aggressive. Like he tried to be very calm and collected throughout the whole time, but you can see like the way he was hitting shots. Gosh, he's a long hitter. He was way ahead of everybody with his driving, and he didn't like let it like he didn't go easy on the shots. He would be very aggressive with the shots, and he would when he shaped shots, which he did a lot. I was very surprised how much he was turning the balls. He'll be very aggressive with shaping shots. That 14th, he shaped his shots like cut on that wood. That was amazing, wasn't it? um, and the last couple holes, he was kind of like about to fall apart. I was like, he has to run out of holes really quickly before he loses it, which he did. He did very well. He was shaky, but he was still very aggressive and really like. I was very impressed. Like that chip, was it? Which hole was it? Was it 17 or 18? It was like tiny little touchy chip, and he was very aggressive with it. I was like, gutsy, man. So that I love enjoying golf like that when people are aggressive rather than leaving putts short. Like I'm not gonna mention who did. Like Rory left all the putts short. I mean, I said I wasn't going to mention anybody. In the beginning, I was expecting Ricky Fowler and Rory to fall apart Sunday because they've been doing that a lot. But I was happy to see them not fall apart so badly. Ricky finished fifth, and then Rory finished second. Rory, made one birdie, one bogey, didn't do anything. Like he didn't play like he was going to win it. But he didn't fall apart, so that's a good thing, good sign. So he said he'd rather have 100 more of these kind of final rounds to give him one chance to win one tournament, which makes sense. So I think Rory's making a good comeback. With Ricky, a lot of people were making fun of him because he kind of disappeared for a while. And I just looked it up. It wasn't too long ago. It was 2017. He was like #1 ranked in the world, which is only 6 years ago. He had disappeared, but not from us completely because he's in every single golf commercials out there. I think I saw like 3 commercials in a row on the Golf Channel with him. I was very impressed with that. So he's like a celebrity to us. So when he plays well, it feels like a celebrity playing really good tour golf. So anyways, people made fun of him because when players went to the live tour, there's like a big empty whatever. So Ricky started playing ball in these small events, not small events, but PGA Tour events without all the live players, all of them missing. He did well. Egg first, chicken first, it doesn't really matter. He ended up playing at the top level a couple times, and then with all the live players here, he still had that great momentum going, and he ended up doing really great. Finished fifth. He was leading the whole time. I knew it was pretty hard for him to keep up the lead, wire to wire, and win it. So I think for him, it's a great thing that people went to the live tour, and he actually made his way back to the top of the tour. And I hope he really stays. He really showed this past week that he can stay at the top. He just needed a little nudge to get back on top. Oops. Oh, how did I miss all of your comments? The internet in the backyard must be terrible. Zombie Hunter. I think Rory's mind game is letting him down in the majors. He's gets very conservative, doesn't he? I mean, I always say it has a lot to do with your personality. Nature and nurture both affects your personality, right? So he does get very conservative unless he's like on top of his A plus game, which is not very often. I mean, you could be on like A minus or B plus game and still be leading majors. And when he is A minus or B plus game and he's leading the tournament, he tends to fall apart, and it really sucks to see that because his A minus B plus game is better than anyone else's out there, really, except for like a handful of players. So you're right about him falling apart. It's
the mental game. I just think he lacks like that much 1 or 2 scoops of passion. Maybe he doesn't have the biggest motivation sometimes. Naturally, I'm pretty comfortable like where I am. Like I'm not like a go-getter kind of person. If someone tells me to go get something, I'll go get it. But if nobody tells me to go get something, I'll just be perfectly happy sitting here. That's me. That's how I am personality-wise. And I just think Rory needs like 2 scoops of like passion that Clark showed at the end. Like whenever he fist pumped during the rounds, he was like, "Rrr!" And you can see that like a lot of passion and fire in him with the small fist pump. Like that's the kind of passion I'm talking about. You guys agree, right? You guys know exactly what I'm talking about. How do I look at the? How do I do this? Oops, I'm trying to read your comments. Oh, there it is. Okay. My son played baseball for Concordia Irvin, but he likes golf. Any tips on how he can play, not interfere with his baseball swing? Common questions with new players like him. Baseball swing. So he's a hitter, right? Baseball swings are mechanically different than golf swings. So you do like a small backswing and you pull your lead hip, boom, and then you pull and like snap, which is completely different. We don't use the lead hip and we don't do a really quick, fast, like hip turn and then kind of pull across and make contact with the ball. We do a huge turn and we have to make sure the club face stays square and on plane, which is like very different mechanical stuff than baseball. So I would always say if he's a pitcher, great for golf, because that stability in the legs and the rotation and the control of the fingers and wrists are amazing amazing talent to have for golf swing. But batters, shoot. I mean, he can definitely enjoy golf, just can't be pro at both, I don't think, if he's a hitter. How is his golf swing like? I'm very curious. Tell me more, Ronald. Bob, amazing talent, more amazing how Clark held steady at the end under enormous pressure. That's right. Wouldn't you agree? Totally agree. That was really great. He deserved it, to win. I saw his name. Like I predicted Ricky and Rory will probably fall apart. I was hoping they wouldn't fall apart too badly, and which they didn't. I was very happy. I was pulling for Minu Lee. Happy for him to stick around. Fleetwood did really great. I actually had initially picked him as one of my winners. I saw DJ, he gained a little bit of weight in the gut and the butt. I was like, maybe a little too much beer, but he still is like a star. He's amazing. I love watching him. And he like waved and his hand was like twice as big as my hand. I was like, oh. He waved and it was like, I thought it was like a foot. But he's tall. He's a tall guy. So 99 of all putts left short don't go in. 99%, really? Wouldn't it be 100? No, I'm just kidding. OMG, I never knew you were doing live. I'm a huge fan of you. Thank you so much, Chris, and thanks for joining us. Bob, Toronto played well, but didn't give himself makeable putts. Did you see Gordon Sargent's putt bounced out a cup? No, I didn't see that. Ricky, 280-yard par 3, 500 plus par 4 is crazy. We're not going to let Friday scores happen again. I know. You know what? They obviously played it long and all, but it was really amazing to see like the top 10 players. You could see how much control they had over their golf ball, even to the tee where they landed it, to the tee how the ball reacted once it hit the surface was really amazing. Like the rest of the field who were not doing great, I mean, they're great players, but they just didn't have the tip-top condition of control that the top 10 players had. Like I saw the shot Tom Kim hit, it was like almost he had like walked up to the green. He was like 200 yards away, but he was like walked up to the fringe and like landed the ball with his hand, like boom,
and then it like trickled and stopped exactly where he wanted or something. It was really amazing. Like, I don't know how these guys do it. They're really good. Really, really good. Can you guys hear me okay? I cannot find my AirPod case. I swear I was holding it the whole day, and then I always misplaced them. I spent, I think, at least half the day trying to look for my AirPods. Can someone invent this thing where the AirPod just stays like with me the whole time, like, so I don't lose it? So every time it's either I'm missing one piece or the whole case. 에이미 프로님 레슨이 큰 도움 되고 있습니다. 감사합니다. 한국말도 곧 시작하도록 하겠습니다. 한 5분 후에요. It's like he loses his feel in short game in spurts. Oh my gosh, did he not? It's like he like almost is not concentrating or something. I'm sure he is, but I'm just like, were you like thinking about the putt you just hit? So easy for us to say, but we've seen Rory play. We know what he's capable of. That's why we say these things, right? It's not like we can do better, but we know what he can do. Passion, I thought you were going to say killer instinct. Oh, those are two little different things, right? Sergeant's popped out because someone pulled a cup up when he pulled flag, didn't fix the hole. Wow, I didn't know that. His problem, he pitches and plays outfield. He pitches and plays. Oh, he pitches. He pitches. That's great. I love pitchers. They hit it a mile. Just because their lead leg has so much control, their pelvis turns so well. So they don't turn the leg and the hip together like most of the golfers. So he can probably plant the foot, leg, and then turn his pelvis really hard. Has control over the rotation. So all he has to do is just work on like little things in the golf swing, like less separation of the upper body and lower body when he comes into the downswing compared to how he pitches, and then the angle of the release would be a little different than how he pitches, like the angle. That's just from my experience teaching baseball players. So, but I don't think it should interfere with his pitching. Really, love to know more about it. I can hear you fine. Thanks, Mel. Golf balls aren't moving 95 miles an hour when you try to hit it, but it's as difficult to among the best. Yes, I think Rory's problem, he's so nice. His swing is so amazing, but he doesn't have the killer instinct. That's where he's falling down. Oh, you know what? He's really nice. I agree. And since hole 13, he started like drawing his shots again. When he gets super excited or when he gets really tired, he tends to kind of lose that perfect sync, that stability in the legs and hips, and he starts getting a little bit loosey-goosey, and then he starts like roping his shots, and he kept getting in trouble. And I was like, he's the best in the world. Why does he not like start hitting like a fake shots to avoid those roping like drives and shots into the greens? It costed him at least 3 shots, I believe, with the misses he had. Like, you see it turning, just go to shot and then fade it in there. I don't understand why he doesn't do that. I mean, he does this all the times. He gets tired or he gets overly excited. He draws the crap out of them. Sometimes hooks it. Rory, why? Cut it. Start doing 3/4 cut shots and hit extra club. If you have to. AirPods are made to be lost, so you buy a 10-pack instead. Do they sell in packs? I need that. But I agree with you, Zombie Hunter. I am at greens, pros I am at tiny spots on the greens. Totally true. Bob. Yeah, me too. I'm at greens. Still miss them. I love it. Buttercup Hutch, disappointing US Open. No real vibe or energy. Canadian Open was far more exciting without some big names. Really? I thought it was exciting. I mean, okay, here's the rundown. I've heard about all these complaints. I thought it was still great because it was still news and still gossip for golf. It's always great to have some kind of topic to talk about. I went there. I commented on my Instagram, actually. Public parking was great. It was just across the
main road, Santa Monica, and it was in the office buildings. I parked, it was public parking, crossed the road, boom, I'm in the golf course. Couldn't be easier. I've never parked so close. Parking, public parking. I'm not talking about VIP parking. It's like public parking across the street, boom, you're in the golf course. It was great. Okay, it was impossible to get tickets. I admit, that was really crappy. But the skyboxes were super crowded. I've never seen that before. It was like more crowded in there than the grounds. But it was like 3 to 4 people deep, which is not bad. With all the big names out there. I just had to find the right spots to like stay, to like get a closer look. But I don't think they roped it off so nicely. So a lot of the times the play was too far away. I've been to so many golf tournaments. I've been closer to, you know, the greens and stuff. So that was very disappointing, I thought. The layout of the golf course is just not the greatest for galleries because there's a lot of dead ends and you have to like track back. And the way they roped it off, there's like tiny spots we had to walk through. So there was a lot of like traffic jams. That was really crappy. Bathrooms. I've been to so many of these events. They're out of soap, they're out of water, no paper towels. It was disgusting. I didn't see any cleaning crew and it was nasty as crap. Like the worst bathroom situation ever. And I have been to so many of these, I emphasize. Like it was just gross. It was every single bathroom stops. They had so many of those. They're all trashed. Like LACC bathrooms, guys, come on, you gotta keep it up better than that. That was my biggest complaint. What else? What else did I say on my Instagram? But I thought it was really great. The leaderboard was amazing. I got to see like amazing golf. I stayed at one spot for one time and I saw amazing golf just sitting there for a little bit. I had a handful of really big complaints, but other than that, I thought it was really great. So, you know, yeah, that's just me. Been to many big tournaments. Okay. But I mean, I understand a lot of people are complaining about the whole entire situation. I would have been very upset too if I didn't get to get extra tickets to take family with me. I only got to take like a quarter of my family with me, which really sucked. But I just shared your feedback. Let me back. What best way to share more? Thank you, Ronald. Since he hits higher than everyone, he can play toward the middle of the green, never get in trouble. Oh, that's great. So he stops it really quickly then, Ronald. James, the drone or plane propeller noise was very annoying. Where was that? Was it on the broadcast? I wonder what that was. Can you tell me more about it? Crowd was overwhelming. Too many rich guys. I was like very, very impressed with that. Everybody in there were really rich. You could just tell, like from head to toe, it was like all. I was like, when was the last time I went to a golf tournament and everybody were just like really filthy rich? Like this time ever, first time ever, and maybe last time ever. I totally agree with you, Buttercup Hutch. Greg, enjoy this US Open. Nice to see a setup where some players could score. Yeah, the edges around the bunkers were really nasty looking, and the greens were very hard to shoot to, I thought, but everything else was scoreable, I guess, because it just looked like very kind of flat grounds with like rough bunkers. That's just my opinion. But yeah. Zombie Hunter, did they make the course easier this year? Because 11 on the par, normally US Open pros are lucky to be even par after 4 rounds. That's exactly what we're kind of talking about. Usually US Opens are very tough. I mean, the wind started picking up at the end yesterday, and then the pros were just struggling like crazy. So that was very interesting. And I felt like it was about 15 miles an hour, but on the TV screen it said 8 miles an hour. I was like, that's not right, because
like my body felt it as a lot stronger, and I could see the pros like hitting and the ball be because it's like oceans right there. So but they said 8. I was like, there's no way. But anyways, it was it looked easy, but in a way it really wasn't at times, afternoons especially. I think those who like during the first 2 days, if you got the right timing, you got lucky, then you made the cut. If you got unlucky with the wind, everything, a lot of players missed the cut, I believe. Oh, I have to wrap up here, guys, for English. 안녕하세요. 한국은 골프가 인기 많은데 상대적으로 굉장히 비싼 편이고 대중적이라 하기는 어렵으니까 왜 그럴까요? 미국은 어떤가요? 포아님 조금 이따가 한국말 할 때 답해드리도록 하겠습니다. Alright. I'm just gonna read up to Mel and then I'm gonna switch over to Korean, guys. Thank you so much for tuning in. I have the mental series, Good Golfers Do This series, episode 3 coming up this Wednesday. Super exciting. You have to see this. Like, you love this lesson with my sister. She did really great. All right. Ronald, seems like members their reserve sections and gave patrons the leftover portions of the course. A lot of people are talking about that. I don't know the truth, so I can't like say anything about that. But totally agree. There are airplane noise, distracting and disrespectful. But the pilot is not a golfer. I was talking about Rory, not my son. Sorry. Oh, the highness. I see. Yeah. Gotcha. Ilsum Kim, hi, Amy. You don't go to Paris. I couldn't stand people shouting on the street. Wait on the long queue at supermarket. I can't stand blocked toilet. McDonald's public restaurant. Okay. Now, Amy, what happened with your wrist? Oh, yeah, it's not doing very good. It's been bad for a long time. You've probably seen me like taped up for a while now. Yeah, it's not going away. Zombie Hunter, have a great day. Thanks, Zombie Hunter, for tuning in. I haven't seen you in a while. Thank you so much for doing that. And everyone else who tuned in, thank you so much. Yay. Super nice seeing you and talking about golf. I didn't even get to LPGA, dude. But yes, at least I got to talk about the US Open with you guys. That was a ton of fun. I'll see you this Wednesday with the driver tip and on-course driver tip. And then next Monday for more live stream. Have a beautiful weekend. Long weekend in the US, but probably not anywhere else. But have a beautiful week. Mwah. Mahalo. 한국말 시작하겠습니다. 안녕하세요. 한국은 화요일이시죠? 화요일 아침 다들 잘 보내고 계신가요? 미국엔 일요일 날 Father's Day, 아버지 데이였고요. 롱 위켄드예요. 그래서 오늘 월요일인데 미국은 월요일도 쉬는 날입니다. 네, 그래서 제가 유스폰 가가지고 이걸 이렇게 어제 다녔습니다. 어제 다들 유스폰 보셨나요? 이번 주말 진짜 재밌었었는데 마지막에 윈템 클라크 이겼는데 윈템 클라크 이름이 너무 멋있잖아요. 일단 윈템 호텔 이름이죠. 클라크는 first name이 last name이면 뭐 되게 two first names는 되게 좋은 이름이라고 하는데 그러니까 last name이 first name 같은 last name이면 뭐 기억하기가 쉽다, 큰 사람이 된다, 뭐 이런 약간 미국의 약간 미신 같은 게 있습니다. 오케이. 그리고 로리 2등 했고 처음에 US 오픈 파이널 라운드 시작할 때 제가 이제 생각을 한 게 리키 파울러랑 로리는 무너질 것이다. 근데 많이 안 무너졌으면 좋겠다가 바람이었고 둘 다 많이 무너지진 않았어요. 왜냐면 리키 파울러도 5등 했고요. 로리도 2등 했고요. 로리는 1 birdie 1 보기로 뭐 이기려고 친 골프는 아니었어요. 그쵸? 그냥 아무것도 안 했어요. 그래서 너무 아쉬웠어요. 근데 로리가 진짜로 막 엄청나게 잘 치고 있을 때 리드하지 않는 경우에는 항상 이렇게 약간 보수적으로 치고 약간 흔들리고 약간 어물쭈물하다가 못 이기는 때가 굉장히 많은 것 같아요. 그죠? 이건 선천적인 후천적인 영향으로 인해 생긴 그런 성격 탓 아닐까요? 왜냐면은 저는 성격이 플레잉 방식에 굉장히 많은 비중을 차지한다고 저는 생각을 하는 선생님이기 때문에 그렇게 생각을 하게 됐습니다. 여러분은 누구를 응원하셨나요? 드라이버 푸시푸시 정말 도움되었어요. 윈터 세븐틴님 감사합니다. 네. 오케이, 앞에서 한국 골프가 인기가 많은데 상대적으로 상당히 비싼 편이고 대중적이라 하기는 어렵습니다. 왜 그럴까요? 미국은 어떤가요? 포아님 진짜 많이 비싸죠. 대중적이지도 않고요. 이게 골프가 처음부터 좀 그렇게 만들어졌던 것 같아요. 그죠?
처음부터 약간 그래도 어느 정도 좀 이렇게 상류층들을 위해 만들어진 스포츠였던 것 같아요. 이쪽 영국 쪽에서도요. 그쵸? 그리고 일단 장비도 비싸고 골프 구장을 보면 18홀이기 때문에 이 관리 비용도 엄청 많이 들어갔고 전반적으로 시설 자체가 돈이 많이 들어가잖아요. 뭐 아이스하키가 비싸요. 비싸지만 구장이 요만하잖아요. 그죠? 그 메인테너스가 사실 골프 잔디 페어웨이 잔디 다르죠. 그린 잔디 다르죠. 그거 들어가는 물값도 얼마고 그 랜드 땅값만 해도 얼마고 뭐 등등등 그 인건비만 해도 진짜 몇백 명이 일을 할까요? 그런 것만 생각을 해도 사이즈가 진짜 돈이 많이 들긴 해요. 그쵸? 장비도 테니스는 채 하나 갖고 치는데 골프는 14개 갖고 치잖아요. 훨씬 더 비싸고 또 브랜드마다 막 가격도 천차만별이고 골프공도 사실 잘 못 치시는 아마추어 분들 같은 경우에는 막 12더즌 사면 12더즌 다 잃어버리시는 경우도 있고 뭐 잘 치시는 분들은 한 슬리브 세 알만 가지고 나가도 한 라운드 충분히 치시는 분들도 있고 막 다르죠. 골프공도 가격도 다르고 옷도 쉽지 않고 미국도 굉장히 저렴했었는데요. 코비드 때 엄청난 인기를 끌게 되면서 그린피가 어마어마하게 올라갔어요. 그래서 정말 골프 칠 엄두가 나지는 않습니다. 왜냐면 여기에서 진짜 막 30불에 치던 것도 이제는 70 몇 불 내야 되고 그러는 것 같아요. 그러니까 원래 기본 뭐 한 100불 했던 곳들은 200불 넘는 거 미국도 그런 것 같아요. 그래서 스크린 골프 그래도 한국에는 스크린 골프가 굉장히 많이 유행을 하고 다 즐겨 치시기 때문에 그래도 비교적 좀 저렴하게 치실 수 있잖아요. 그런 부분은 좋은 것 같고요. 네, 미국 LA만 비싼가? 모르겠다. LA는 물가가 전반적으로 다 비싸니까요. 골프도 다른 데 비해서 더 비싼가? 궁금하긴 합니다. 왜 그럴까요? 시설, 아무래도 시설에 들어가는 돈 때문에 그럴 수도 있고요. 그죠? 그리고 또 상류층 스포츠를 시작을 하는 게 있고 브랜드 이미지에 대한 그런 막 지켜야 된다는 모든 사람의 그런 강한 마인드가 또 있으신 것 같아가지고 깨기 정말 쉽진 않은 것 같아요. 그래도 제가 골프 한 몇십 년 중에 지금이 가장 대중적으로 바뀐 거죠. 그죠? 감기는 다 나으셨네요. 릴리님, 에이미님 팔목 아프시군요. 파스 붙이셨네요. 네, 팔목이 계속 안 좋습니다. 조금 쓰면 또 안 좋아지고 조금 쓰면 또 안 좋아집니다. 릴리님 감사합니다. 감기는 다 나으셨나요? 감기는 다 나았습니다. 이번 주말에 날씨가 너무너무너무 좋았고요. 오늘 아침에는 굉장히 어둡고 추웠지만 또 이렇게 해가 나면서 좀 날씨가 좋아졌습니다. 서울 사우스 코리아 윤석한님 안녕하세요. 한국이시군요. 한국은 날씨가 어떠신가요? 포화님, 미각도 비싸졌구나. 네, 코로나가 문제죠. 코로나 때문에 골프 붐이 되면서 문제는 아니죠. 감사한 거죠. 왜냐면 골프 인더스트리가 안 좋았었는데 좋아졌기 때문에 감사한 거죠. 제가 어제 산 굿즈 네 자랑하고 싶어서 입었습니다. 일송님 체코 헝가리는 2만 원 합니다. 9홀밖에 없는 게 흠이지만요. 9홀씩밖에 없어요. 2만 원 완전 싼데요. 그러면 골프 코스 사람들이 많이 사용을 하나요? 아니면 별로 인기가 없나요? 궁금합니다. 우와 대박. 헝가리 가서 골프 쳐야겠는데요. 근데 일본만 해도 한국보다 싸거든요. 우와 일본이 한국보다 싸군요. 진짜로요? 저는 일본이 더 비쌀 줄 알았어요. 왜냐면 거긴 막 뭔가 캐디도 그렇고 더 비쌀 것 같은데 느낌이 아니군요. 스크린 골프 재미없어요. 진짜 골퍼시네요. 저는 스크린 골프 조금 약간 지루해지는 때가 많은 것 같아요. 왜냐면 저는 스크린 골프를 많이 안 쳐봤고요. 그냥 되게 비디오 게임 하는 것 같아서 재밌긴 해요. 근데 약간 치다 보면 그냥 그 경사나 그런 막 햇볕이나 그런 막 공기나 바람이나 이런 그리고 걸으면서 즐기는 그런 것들이 마이너스가 되니까 조금 내가 원래 코스에서 즐기던 부분들이 미싱을 하니까 좀 약간 지루해질 때도 있는 것 같긴 해요. 근데 타이거랑 로리랑 이제 스크린 골프 투어 시작하잖아요. 그것도 어떻게 될지 굉장히 궁금합니다. 앞으로 골프가 최고 인기 스포츠가 될 겁니다. 야구, 배구, 축구, 아이스하키 부정부패 너무 심해서 신사적인 경기인 골프가 최고가 될 것입니다. 근데 사실 골프는 제가 쳐갖고 제가 홀에 넣는 거잖아요. 중간에 심판이 갑자기 막 오프사이드 이런 거
부르는 뭐 그런 갑자기 뭐 모멘텀을 심판이 나와서 막 끊고 이런 거는 골프는 사실 안 하잖아요. 다른 스포츠처럼. 그런 거는 확실히 맞는 것 같아요. 네, 저희 엄마가 저 골프 시킨 이유도 그 이유 때문이고요. 이거는 그냥 네 실력으로 치는 거다. 이렇게. 네. 한국은 폭염이 시작됐어요. 벌써요. 와우. 어떡해요. 힘드시겠다. 하긴 저도 코로나 터지면서부터 골프 배웠거든요. 네. 진짜 코로나 때부터 골프 입문하신 분들이 너무 많아서 너무 좋아요. 그리고 딱 지금 한 거의 시작하신 분들이 2년, 3년? 요 때가 진짜 불이 붙어서 열정이 막 넘쳐서 진짜 골프 사랑이 뿜뿜 나오시는 때거든요. 그래서 저는 골프 좋아하시는 분들 너무 좋아하는데 골프에 열정 가득하시는 분들 보면 너무 좋습니다. 네. 저 스크린 골프에서 언더도 치는데 필 나가면 80대 치는 거 보면 와 시작하신 지 얼마 안 됐는데 엄청 잘 치시네요. 그리고 스크린은 도움이 안 되는 것 같아요. 그냥 재미삼아 한두 정도. 그렇게 다들 생각하시는군요. 잠깐 저희 US 오픈 얘기하다 말았어요. US 오픈 보셨나요? US 오픈 윈햄 클라크 완전 상남자 스타일 골프 완전 제 스타일이에요. 진짜 차분하려고 굉장히 노력하는 것도 마음에 드는데 드라이버 비거리도 어마어마하게 나가고요. 손방망이처럼 쳐요. 로리나 뭐 리키 같은 게 영차 치는데 이 친구 영차가 없어요. 그냥 이렇게 슉 지나가는데 그 친구들은 훨씬 많이 나가요. 그래서 되게 놀랐어요. 다 선수들이 몰려있는 항상 나가는 거기에서 앞에 항상 윈댐이 치는 거예요. 그래서 진짜 비거리 세다. 근데 어떻게 저렇게 부드럽게 스윙을 하지? 그러면서 키도 6번? 그러면 뭐죠? 180 뭐 1, 2 되나요? 잘 모르겠다. 그리고 178파운드라 그랬는데 그러면 그래도 이제 키 생긴 거에 비해서는 되게 무게가 많이 나가는 거죠. 그 정도는 돼야지 그렇게 300 몇십 야드를 날리겠죠. 근데 와 손망망이. 근데 쉐이핑 샷을 이제 샷이 흔들리기 시작하니까 딱 쉐이핑 샷으로 가더라고요. 그 바람과 그 샷 그 레이아웃에 따라서 이렇게 마음대로 하는데 너무 이게 상남자 스타일이 과감하니까 쉐이핑도 되게 크게 돌리고요. 칩샷도요 이렇게 나이스하게 하지 않고 빵 쳐갖고 팍 붙이는데 제가 깜짝깜짝 저렇게 과감하다고? 그래서 너무 좋은 거예요. 왜냐면 저런 과감한 건 성격에서 나오는 거거든요. 저기 로리가 이렇게 막 약간 쫄아서 계속 짧게 퍼팅 미스했잖아요. 그것도 성격에서 나오는 거거든요. 선천적, 후천적 다 합쳐서 성격이 형성이 되는 거고요. 그 형성된 성격이 골프 스타일에 영향이 가는 거고요. 그렇죠? 다들 공감하시죠? 그렇기 때문에 윈댐 클락이 중간에 막 잘 쳤을 때 이렇게 피스펌프 이렇게 막 하는데 이 작은 동작에서 이만큼의 열정이 막 느껴지는 거예요. 그래서 로리가 진짜 저거 반에 반 스푼만 닮아도 이 우승했을 텐데. 네, 그런 생각했습니다. 로리 너무 안타까워요. 진짜요. 그냥 저냥 버디 하나 보기 하나 그냥 저냥 치다 왔어요. 뭘 막 이겨야겠다 치는 느낌 하나도 없어서 갖고 진짜 너무 슬펐어요. 아까 전에 제가 영어로 그 얘기를 했었죠. 샷 쉐이핑에 대해서. 한국말로도 했었나요? 기억이 안 납니다. 안 한 것 같습니다. 했으면 알려주세요. 로리 같은 경우 13번으로서부터 다시 샷이 망가지기 시작했어요. 로리는 10몇 년 전부터 계속 똑같죠. 조금 흥분을 하거나 조금 힘이 빠지면 확 공이 좌측으로 돌아요. 훅 드로우 막 확 나요. 13번부터 드로우가 걸리더라고요. 그래서 큰일 났다 했는데 계속 나는 거예요. 그래서 나는 와 진짜 아마추어도 아니시고요. 세계 최고 프로시면 훅이 나기 시작하면 나는 이렇게 되면 훅이 나는구나 벌써 알고 샷 쉐이핑으로 컷샷으로 승부를 걸어야 되지 않나. 왜 저 친구는 훅이 나면 계속 주근장창 그냥 훅을 치고 들어올까. 그 13번부터 그 이렇게 감긴 미스샷 때문에 한 3샷 정도는 놓쳤어요. 우승 충분히 할 수 있었어요. 그냥 한 클럽 더 잡고 그냥 깔아가지고 그냥 컷샷 쳤으면 그래도 괜찮을 건데 컷을 못 치나? 제가 드로우 구질이라서 똑같은 미스샷이 나거든요. 그래서 너무 그 느낌을 알아요. 근데 저도 컷샷 되게 힘들어요. 컷을 하면 거리가 저는 많이 줄어들어요. 그래서 클럽을 많이 잡아야 돼요. 근데 그래도 컷샷을 쳤으면 한 샷 정도는 따라잡았을 것 같은데 그럼 플레이오프 나가면 이겼을 것 같은데 그러니까 제가 이거를 그 친구보다 더 잘할 수 있기 때문에 이렇게 막 열정적으로 말하는 게 아니고요. 로리의 실력을 알기 때문에 얼마나 잘 치고 뭘 어떻게 하는 정도인지 그 사람의 포텐셜을 알기 때문에 이렇게 제가 막 열광하는 거예요. 요 정도만 했었어도 로리 실력으로 플레이오프 나갔을 건데 너무 아쉬움이 큽니다. 왜냐면 너무 잘 치는 친구이기 때문에. 근데 왜 13번부터 계속 미스샷으로 좌측으로 가냐고요. 미쳐버리겠어요 진짜. 여러분들 궁금하시죠? 엄마가 성견 지명이 있으시네요. 저 프로님을 골퍼로 키우신 걸 보면 저희 어머니가 약간 파이팅이 넘치시고요. 네, 좀
한 15년 정도 앞서가시는 분이라고 저희가 항상 놀립니다. 한 5년만 앞서가시지 하면서 장난이에요. 근데 그게 확실히 앞으로 내다보시는 그런 스킬은 있으세요. 확실히. 그래서 제가 항상 감사드리죠. 어머니 덕분에 골프를 정말 어렸을 때 시작을 했고 이렇게까지 할 수 있은 게 다 어머니 덕분이니까요. 사람들이 자전거를 많이 탑니다. 주말 오후에는 아무도 안 칩니다. 오 진짜요? 한국 사람들만 가끔 보이죠. 그렇구나. 물론 ATM 비싼 것도 있습니다만 작은 도시에 주로 9홀이죠. 저는 맨날 9홀 칩니다. 9홀 칩니다. 아하. 그쪽은 자전거를 많이 타는군요. 굉장히 인트레스팅하네요. 자전거 많이 타는 것은 또 콜로라도인데 거기는 진짜 사람들이 운동 좋아하신다고 하더라고요. 수파리님 안녕하세요. 오랜만에 뵙네요. 골프 상금은 왜 많이 줄까요? 광고 때문인가요? 광고 때문일까요? 그러니까요. 저도 되게 궁금해요. 그래서 누가 얼마 전에 막 그렇게 욕을 했잖아요. 리브 투어랑 합쳤다고 막 그러면서 리브 투어랑 합치지 말고 상금을 조금 깎고 그 돈을 쓰지 막 이러시면서 그래서 저도 그 정확한 그 어떻게 나눠지는지는 모르겠는데요. 일단 상금이 굉장히 크죠. 3. 몇 밀리언이었고 컷을 못한 친구들도 10,000불씩 받아갔다고 USG에서 10,000불씩 줬다고 하네요. 왜 여자들보다 훨씬 많이 주는 걸까요? USG에서 그만큼 훨씬 더 이게 메리트가 있겠죠. US 보면서 궁금한 게 프로들 스윙 보면 세게 치는 거랑 부드럽게 치는 프로들이 있는데 비거리 어떻게 그렇게 짱짱한지 이게 골프채의 차이인 건지 샤프트의 차이인 건지 스윙 메커니즘의 차이인 건지 진짜 궁금하면서도 어려운 것 같아요. 스윙 메커니즘의 차이예요. 이게 진짜 모든 사람들 되게 많이 궁금하실 것 같은데요. 왜 어떤 사람들은 막 이렇게 이영차 치고 어떤 사람들은 그 클라크 정말 살살 치잖아요. 근데 제일 많이 나가잖아요. 스윙 메커니즘이죠. 약간 저희가 얘기하는 거는 이제 미국 동부와 서부의 차이인데요. 미국 동부는 이제 골프 선생님들, 훌륭한 선생님들이 모여 있어요. 그래갖고 잘 치는 골퍼들이 굉장히 많아요. 근데 특히 플로리다 쪽은 이제 버뮤다 그라스예요. 버뮤다 그라스고 그 습도가 되게 많아요. 그래서 공기가 너무 띡하기 때문에 공이 막 플라이를 잘 안 하죠. 이렇게 깔아앉아 버리죠. 그리고 그리고 축축하고 땅도 그래서 벌뮤다는 공도 많이 안 굴러나가고 이게 뻑뻑하기 때문에 그러니까 동부에 치는 친구들은 거의 세게 때리는 타법을 많이 써요. 이렇게 막 힘으로 밀어치는 공이 막 이렇게 밀려나가는. 근데 서부 친구들은 뭐 캘리포니아 뭐 애리조나 네바다 이쪽은 사막지대예요. 그래서 공기도 진짜 습도도 하나도 없고요. 땅도 정말 단단하고 한 번 공 떨어지면 계속 튕겨나가요. 그런 차이점이 있기 때문에 여기는 거의 던져치는 친구들이 되게 많아요. 그냥 이렇게 해서 툭 띄워만 주면 얘가 쭉 나가서 계속 굴러나가기 때문에 던져치는 친구들이 많아요. 그러면 눈으로 봤을 때 이게 너무 차이가 나죠. 그냥 부드럽게 슉 지나가는 스윙하고 동부에서 이렇게 때리는 스윙하고는 굉장히 차이가 많이 나가요. 뭐가 더 좋냐? 다 장단점이 있는 것 같아요. 정말 다 장단점이 있어요. 근데 이제 그런 타점에 따라서 우리가 눈으로 보기에 쟤는 힘을 쓴다, 쟤는 너무 쉽게 지나간다 이런 느낌이 있는 거겠죠. 근데 이제 아마추어 프로 차이를 보면 프로들은 하체 힘이 상체 힘보다 세기 때문에 눈으로 봤을 때 엄청 세게 때려도 상체 힘이 빠져있기 때문에 살살 치는 것처럼 보이고요. 아마추어 분들은 하체 힘 하나도 안 쓰고 버티는 힘을 진짜 잘 못 쓰시고 상체 힘을 쓰니까 하체가 많이 버티지 못하고 끌려다니면서 되게 세게 치는 느낌으로 보이는데 공은 많이 안 나가는 그런 안 좋은 샷이 나올 수 있습니다. 그래서 힘을 안 들이고 치는 것처럼 보여야지 더 좋죠. 그러면 부상 방지도 더 되고요. 상체 힘을 너무 주고 세게 때리면 상체에 부상이 너무 많이 옵니다. 이건 골프 부상은 아니지만 뭐 이런데 어깨, 허리, 목 이런데 부상이 갈비 부상 많이 오게 됩니다. 제이엘님 안녕하세요. 체코 한글이 너무 부럽다. 네. Could you answer the question about swing shaft club in English? No, swing shaft and club. What was the question? I'm so sorry. You lost me. I guess you understand Korean now. 멜님께서 한국 분이 아니신데 한국말을 알아들으시나 봐요. 제가 뭘 얘기했는데 설명해달라고 하신 것 같아요.
150불 한달 동안 무료한 프로그램도 있고 400달러에 1년 내내 무제한도 있습니다. 오, 제가 딴 데 안 가고 여기서 사는 이유인 것 같아요. 와우, 그냥 약 올리는 것 같아 보이지 않겠죠? 하시면 이주하세요. 400달러 무제한이면 진짜 좋은데요? 한국에서 골프 한두 라운드 치는 거 여기서 무제한 1년을 치실 것 같은데요. Google Translate. How about the pros hit soft but get distance? Oh, Google Translate. That's amazing. 오케이. 그러면 잠깐 영어로 빨리 대답해드릴게요. 이거를 딱 콕 집어서 물어보셨으니까요. 오케이. Pros hit soft. So I was just talking about how Florida and California are different in climates. There's more humidity in Florida. Bermudas, they don't run out as much. In California, it's like desert, so it runs out a lot more. Air is more thin. So Florida kids tend to like hit at it. California, they tend to kind of like throw at it, hit upload into it as long as they launch it. You know, it carries and it runs like crazy over here. So the way they hit is different. But there's pros and cons to these hits. Pros look like they're very soft, but they hit it a long ways because their lower body is doing a lot of work and their upper body looks relaxed in comparison to their lower body. This actually produces a lot of club head speed, whereas amateurs tend to have a lot of tension in the upper body, not enough in the lower body, so they lose stability. So it looks like they're hitting really hard at it, but it's not going anywhere because the stiffness in the upper body is actually killing the speed of the club head speed. So you're carrying it less and you're causing more damages to your body because you have tension, so you get elbow, wrist, shoulder, rib, back issues. I hope that's the part you wanted me to say in English. Mahalo. Okay, 골프 치면서 한 군데씩은 한 번씩 다 아팠던 것 같아요. 어깨 아팠다가 허리도 아팠다가 손목도 아팠다가. 근데 especially 특히 처음 골프를 시작하시게 되면 처음에는 모르는 동작들이니까 힘을 놓고 치게 되면 그게 이제 쌓이면서 부상으로 이어지게 있습니다. 부상을 통해서 이렇게 힘을 넣고 치면 안 되는구나 노하우도 생기시고 힘을 넣었다가 빼는 노하우도 생기시고 꼭 필요한 단계이시긴 해요. 이걸 또 한 번씩 다쳐봐야지 이거를 아팠을 때 어떻게 빨리 관리를 해야지 빨리 낫는 노하우도 생기고요. 또 이렇게 스윙을 안 되는구나도 배우시게 되고요. 다 중요한 과정들인 것 같아요. 근데 처음부터 정말 제대로 딱 배우시는 거는 확률적으로 굉장히 럭키해야 되긴 하고 큰 확률은 아니지만 그래도 제대로 처음부터 배우시면 부상도 많이 방지하실 수 있고 돌아가는 그런 시간 낭비도 많이 없앨 수 있고 멋진 스윙도 빠른 시일에 하실 수도 있고 그런 장점들이 있습니다. 좋은 선생님을 만나면 최고이실 것 같습니다. 좋은 선생님은 자기랑 가장 잘 맞고 내 몸을 이해해주면서 내 몸을 위해서 스윙을 만들어주시는 올바른 스윙을 만들어주시는 정말 찾기 어렵겠네요. 제가 지금 말해놓거든. 근데 좋은 선생님 찾기 정말 어려워요. 여러분들 다 알고 계시잖아요. Bermuda, we have lower body movement. Like you say, swing is from ground up. Thank you for answering English. Mahalo. 안녕하세요. 방송들 잘 보고 있습니다. 강신한웅님 오래간만에 봬요. 부산에서 골프 티칭하고. 그럼 다른 분인가 보다. 저는 제가 아는 분, 성함이 비슷해갖고 아는 분인 줄 알았어요. 골프 티칭하고 있고 프로님 동영상으로 많은 도움 받고 있습니다. 부산에서 골프 티칭하고 계시군요. 화이팅합니다. 응원합니다. 화이팅. 좋은 지도 부탁드립니다. 맞아요. 힘 조절이 필요해요. 맞아요. 힘 조절이 정말 필요합니다. 그러면 US 오픈 구장에 대해서도 거스입이 되게 많았어요. 이거 진짜 어떻게 이렇게 티켓도 못 구하게 어떻게 멤버들끼리 다 해먹고 그러냐 욕을 엄청 많이 먹었잖아요. LACC에서. LACC가 이제 굉장히 콧대 높은 정말 한 번 치기도 어려운 그런 곳인데요. 저도 처음 들어가 봤어요. 근데 영어로 설명을 드렸으니까 간단히 설명드리고 마무리하도록 하겠습니다. 일단 퍼블릭 파킹 이제 갤러리들이 파킹하는 곳이 너무 좋았어요. 뭐 이렇게 막 셔틀버스 타고 가지도 않았어도 됐고요. 진짜 길 건너 산타모니카 건너서 오피스 빌딩들 안에다가 이제 파킹을 하고 비싸지도 않았어요. 33불 했어요. 길을 딱 건너면 바로 골프장이었어요. 진짜 최고. 셔틀버스 안 타고 진짜 최고인 것 같아요. 왜냐면 셔틀버스는 그거를 기다리고 또 줄을 서서 셔틀버스 꽉 차면 이제 그 다음 차 기다려야 되고 이게 너무 힘들거든요. 근데 셔틀버스 없이 그냥 샥 들어갔다 샥 나오는 게 최고였고요. 이제 스카이박스들이 되게 비싼 티켓들이잖아요. 그래서 보통 스카이박스들이 그렇게 꽉 차지는 않고 이제 사람들이 이제 그 코스에 빽빽하죠. 근데 이게 좀 반대였어 갖고 스카이박스에 진짜 바글바글하고 스카이박스 들어가는 줄 막 있고 막 액슈 구장은 막 그렇게 빡빡하진 않았어요. 한
한 3명 정도? 3명, 4명 정도 샌드위치 되는 정도면 이 로프 된 곳에서 메이저 대회고 이런 어마어마한 리더보드에서 이 정도 한 3, 4 people depth는 괜찮은 거예요. 네, 한 7명까지 가면 이제 안 보이거든요, 아예. 근데 3명은 머리 사이로 로리가 보여요. 그리고 진짜 럭키에서 한두 앞서가 있으면 빈자리에 진짜 명당 자리에 딱 자리 잡고 앉아갖고 한 5홀 지나가는 거 보면 진짜 재미있게 볼 수도 있고 괜찮았어요. 익스피리언스 자체는. 그리고 티켓 구하기가 너무 어려웠어요. 저는 들어갈 수 있지만 당연히 그 이제 패밀리 멤버 옆집 아이가 넷이 있거든요. 그래서 한 2시 반 정도에서 5시 정도까지는 아빠가 파티를 해줘요. 매일매일. 아빠도 대단한 것 같아요. 4명을 다 돌아가면서 놀아주더라고요. 그래서 다 2살 터울이에요. 맙소사. 근데 노래 들었네요. 제가 너무 시끄러웠나? 그래서 저는 전반적으로 너무 좋았어요. 미국에 오늘 헐리데이예요. 그러니까 아마 노르실 거예요. 그래서 전반적으로 저는 되게 좋았어요. 코스가 US 오픈 코스만큼 막 어렵지는 않았어가지고 그냥 약간 아쉬운 점이 있었어요. 왜냐면 저는 LACC를 한 번도 안 가봤기 때문에 약간 기대가 있었거든요. 근데 그냥 약간 되게 평평한 평지에 이렇게 벙커만 좀 뚫어놓은 그런 느낌? 벙커 근처 러프 조금 어렵긴 했고, 그리고 그린 쏘는 거 굉장히 어려웠고, 그래서 선수들이 진짜 볼 컨트롤이 정말 좋은 친구들만 탑 10에 있었던 것 같아요. 어메이징했어요. 가서 이렇게 드랍을 해서 200야드에서 쳤는데 공을 드랍을 해서 내가 원하는 데 떨어뜨려서 세운 것처럼 진짜 잘 쳤어요. 제 어깨가 남편한테 배운 골프 때문인데. 아이고 맙소사. 제 릴리님. 장세관님 독학으로 벌써 5년이 지나고 있습니다. 지난주 89타 랍에 나왔습니다. 와 축하드려요. 대박. 5년 만에 80대 들어가셨군요. 에이미 선생님 덕분입니다. 장세관님 감사합니다. 그렇다면 프로님은 골프 클럽이나 메이커 별 차이가 없는 거죠? 신제품 나오면 엄청 기획적인 것처럼 광고하지요? 하잖아요. 엄청난 비거리를 보장한다든지 관용성을 보장한다든지 다 거짓말이었던 거. 골프채는요 사실 자신한테 맞는 거 치면 진짜 좋아요. 그러니까 저 같은 경우에는 그때 리디아고 선수가 은메달 딴 채를 한번 사용을 해봤는데 깜짝 놀랐어요. 그게 캘로웨이 메이커였거든요. 저는 캘로웨이는 다 쳐봤었거든요. 캘로웨이에 이런 클럽을 만들어요? 할 정도로 깜짝 놀랄 정도로 퍼포먼스가 좋았어요. 이게 샤프트도 좋고 헤드도 좋고 다 좋지만 일단 자기한테 맞는 스펙이어야 되고요. 그 클럽이 아무리 좋아도 나한테 맞지 않으면 이거는 말짱 꽝이에요. 그리고 사실 10년 전 클럽보다는 요즘 클럽이 좋아요. 하지만 뭐 매번 나오는 클럽을 매번 바꾼다고 봐봐요. 그러면 15야드 보장하거든요. 근데 30년 전부터 그런 선전을 했어요. 그러면 저는 벌써 15 곱하기 30을 하면 1년에 한 번씩 채를 바꿨다고 하면 계산이 안 되네. 450야드가 지금 30년 전보다 더 많이 나갔어야 됐는데 네, 아닙니다. 다 믿으시면 안 됩니다. 장난이에요. 재밌자고. 흰둥이님 컨디션 엄청 좋아 보이세요. 다행입니다. 아침까지도 컨디션이 굉장히 안 좋았는데 해가 나오면서 조금 좋아졌습니다. 에이미주님 책을 보니 자세히 불균형과 힘 조절 부상을 초래하는 듯 하네요. 책 보셨군요. 감사합니다. 네, 되게 집중해서 그분에 대해서 집중해서 항상 지도하고 있고 책도 썼습니다. 이제 여기 김진수님까지만 읽고 마무리하도록 하겠습니다. 하긴 레전드 프로 골퍼들 보면 골프채 옛날 거 쓰시더라고요. 그 임성재 프로님도 제가 얼마 전에 저기 인터뷰하러 갔을 때 신상품보다 그 두 전 모델인가 쓰고 계셔서 저기 놀라웠었어요. 자신한테 더 잘 맞기 때문에 조금 오래된 모델이라도 선호한다고 하시더라고요. 김일송님, 제 친구가 15년 만에 알론 들어갔는데 65불, not bad. 8889년대 5달러. 레인지볼이 115개 15불 한다는 게 거의 멘보가 이었습니다. 맞아요. 비쌌어요. 동반자가 새를 맞춰서 진짜 벌리를 한 적 있어요. 다람쥐 맞춘 사람도 있고, 가요리가 거위를 잡아먹고 정말 이상한 시험 받는 것입니다. 아이, 시ェ어 주셔서 감사합니다. 이지골프 보면 정석으로 하나씩 수정하고 있답니다. 그린필드를 기리면서 이지골프 감사합니다. 저희 책 말씀해 주시는 건데요. 네, 거기 QR코드도 들어있어서 읽으시다가 궁금하시면 QR코드 찍으면 거기에 해당되는 레슨 제 유튜브로도 가기 때문에 영상으로도 직접 바로 보실 수 있습니다.
명품스윙 에이미조의 이지 골프 많이 사랑해주세요. 감사합니다, 릴리님. Your golf book, Aimee, is there English translation? David, there's only a Korean version so far. Hopefully, I'll get to publish one in English as well. I'd love to. 여기까지만 하겠습니다. 김진수님, 골프가 끝없는 운동 같습니다. 6년 구력에 올해 초부터 제대로 연습해보자고 마음먹고 하루에 서너 시간씩 제 스윙 모습을 슬로모션으로 찍어보고 하고 있는데요. 테이크어웨이 백스윙 탑 모양 아직도 마음에 안 들어서 고생하고 있어요. 오, 김진수님, 이번 주 수요일날 드라이버 레슨 나가는데요. 우리 언니랑 멘탈 시리즈 잘 치는 골퍼들이 하는 이거 시리즈 수요일날 나가는데요. 거기에서 제가 언니한테 이 6 체크 포인트 드릴을 주면서 쇼크를 먹은 게 저희 언니한테 그렇게 여러 번 가르쳤던 그 백스윙을 언니가 하나도 이해를 못하고 안 하고 있다는 거를 그때 알았어요. 그래서 이번 주 수요일날 레슨 보시면 그 말씀하시는 테이크어웨이랑 백스윙 탑 포지션 잡으실 수 있을 거예요. 아주 쉽게. 그러니까 이번 주 수요일날 레슨 놓치지 마시고요. 오늘 다들 들어와 주셔서 너무 감사드리고요. 라이크 버튼 눌러주셔서 너무너무 감사드리고요. 역시 사람들 광합성을 해야 돼요. 맞아요. 밝고 건강한 에너지 감사합니다. 흰둥이님 감사합니다. 화이팅입니다. 화이팅입니다. 다들 좋은 한 주 되시고요. 그러면 이번 주 수요일날 드라이버 레슨으로 찾아뵙고 다음 주 월요일날 또 라이브 방송 때 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋은 한 주 되세요. 감사합니다.